Hi all, welcome to Shivagana aptitude classes. Now, from yesterday onwards, we started one mission that is nothing but mission TCS, a crash course, right? So, two sessions I have been explained and I have been shared three links. I have been shared three links to you, to all your WhatsApp, right? I hope you have been listened those three videos very well, right? I strongly believe that you have been listened those three videos also. Total two sessions I explained exclusively TCS and three links I shared for for listening purpose. And also now in this session I'm going to cover all quant questions. Quant in the sense arithmetic topics questions, which is having most chances to ask the similar questions in the upcoming TCS. And in evening session after this 1.5 hour gap, I will start another session. In that I will explain most expected reasoning questions in the for the company TCS, so that much beneficial. So without wasting much time, let us start the quant questions. Let us start the first quant question. See, my dear viewers, whatever the questions that I am going to cover, lot of chances are there to get the similar questions. And one more thing, everyone please share the session link to your friends and tell them to join, right? Use them these sessions. Your Mahesh sir is providing these sessions at free of cost, but he is paying lot of amount to me. So make use of these sessions as best as possible, my dear viewers. Right? Share this session link. Ask them to join. Let us start. Yeah. Which of the following is divisible? Right? So whether this number is divisible by 11 or not, 9 or not, 12 or not, that we need to check. Now, divisibility rule. What is the divisibility rule of 9? SOD. SOD, sum of the digits. Sum of the digits. If the sum of the digits is divisible by 9, number also divisible by 9. For example, 27. Whether 27 is divisible by 9 or not, definitely divisible, because 27 sum of the digits is 9. 9 is divisible by 9. For example, 927. Whether 927 is divisible by 9 or not, sum of the digits is how much? 18. 18 is divisible by 9. So this also divisible by 9. This is the divisibility rule of 9. Now first of all, I would like to check the divisibility rule of 9. Divisibility rule of 9. 19541742. What is the sum of the digits? Sum of the digits is how much? 10, 19, 20, 31, 33. Sum of the digits is 33. Is 33 is divisible by 9? No. We got sum of the digits as 33. Is 33 is divisible by? No. So it not divisible by 9. It is not divisible by 9. So we can remove this answer. 2 and 3 cannot. 2 and 3 cannot. Right. Next, divisibility rule of 12. If a number is divisible by 12, what is the property? It must be divisible by both 3 and 4. If a number is divisible by both 3 and 4, then only it is divisible by 12. Then what is the divisibility rule of 3? Sum of the digits. What is the divisibility rule of 4? Last two digits. Last two digits, right? So I am checking the divisibility rule of 12. What is the divisibility rule of 12? That number should be divisible by both 3 and 4. Now this is the number. Sum of the digits is how much? 33. Yeah, 33 is divisible by 3. So divisible by 3. But it should also be divisible by 4. What are the last two digits? 42. Is 42 is divisible by 4? No, not divisible. So it is not divisible by 12.
right? If a number is divisible by 12, it must be divisible by 3 and 4. So this number is divisible by 3 but not divisible by 4, so should not be divisible by 12. Therefore option C is it's not divisible by 12, so this is out, this is out. 1 and 3, answer is this one. I'm eliminating easiest way, right? So the given number is divisible by only 1 in the sense 11, right? Now one more time, here I am telling what is the divisibility rule of 3, my dear viewers. Sum of the digits. What is the divisibility rule of 9? Sum of the digits, right? What is the divisibility rule of 4? Last 2 digits. If last 2 digits is divisible by 4, number also divisible by 4. If sum of the digits is divisible by 3, number also divisible by 3. If sum of the digits is divisible by 9, number also divisible by 9. Then what is the answer for this question? This one, it is divisible by 11. Now what is the divisibility rule of 11? That I would like to explain. Alternative digits. Alternative digits in the sense I am telling 1954 1954 1742, right? In this direction take alternatively. 2 plus 7 9, 9 plus 4 13, 13 plus 9 22, minus remaining alternative 4 plus 1 5, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11, 22 minus 11 is 11, right? If this difference is 0 or 11 or 22 or 33, which means if this difference is 0 or multiple of 11, if this difference is 0 or multiple of 11, then that number is divisible by 11. Yeah, difference is 11. 11 is divisible by 11. That is the reason why it is divisible. Answer is only 1, right? So instead of checking the divisibility rule of 11, what I did, it is easier to check the divisibility rule of 9 and 12. So it is not divisible by 9, it is not divisible by 12. So answer is 11, right? In that way I am checking. And in this question, I am not only explaining the solution, I also explaining the some concept that you required. That is also I am explaining. Keep it in mind. I explained divisibility rule of 3, 9, 4, 12, 11. Right? 5 concepts I explained. Right? 100% divisibility rule question guarantee andi. In your drive. In your tomorrow drive, 100% divisibility rule question is definite. 100%. Right, 100% divisibility rule is definite. And my dear viewers, I just want to show you one thing. Yeah, later I will show. Yeah, next question, simplification question. Another definite model. నేను ఏవైతే నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో అవే మోడల్ క్వశ్చన్స్ టీసీఎస్లో 99% వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో బీ కేర్ఫుల్. సో 0.7 into 0.7 into 0.7, నథింగ్ బట్ 0.7 క్యూబ్ ప్లస్ 0.3 into 0.3 into 0.3, 0.3 క్యూబ్ ప్లస్ 0.3 into 0.7 into 0.3. సో 3 into 0.3 into 0.7. This is a bracket divided by 0.7 into 0.7, 0.7 square plus 0.3 into 0.3, 0.3 square into 0.42. Nothing but 0.42 in this sense, 2 into 0.7 into 0.3. This is what? 2ab. A cube plus b cube plus 3ab divided by a square plus b square plus 2ab. That is the given information. Now, right, for the TCS, my dear viewers, you have a best option, best chances is there. What was that best chance? On screen calculator. On-screen calculator is provided, so use that on-screen calculator for these calculations. 0.7 cube, 7 cube is 343, 0.343,
3 cube is 27, 0.27. So this is 0.3 2163, 0.63 divided by, so 0.49 plus 0.09 plus 0.42. Numerator is 1, denominator is 1. Answer is 1 over. Answer is 1. Use the on-screen calculator. You can do little more faster. One more time, I'm telling to all the aspirants who are joined, please share the session link so that many of them gets benefited. And one thing, no availability of video for the no availability of video. No availability for listening the video again and again. మళ్ళీ వినడానికి ఈ వీడియో మీకు అవైలబుల్లో ఉండదండి. సో ఫోకస్. Next, another simplification question. Many of the questions in the simplification, these types, right? You just use BODMAS rule properly. BODMAS rule is what? Bracket, order, division, multiplication, addition, subtraction. This is the priority of usage. This is the priority of usage of operators. This is the priority of usage of operators, my dear viewers. BODMAS, bracket, order, division, multiplication, finally subtraction, addition, subtraction. So 3 by 4, 4 3s are 12, 15 by 4, 15 by 4, half ante multiplication. 5 7s are 35, 36 by 7, 36 by 7, 36 by 7, right, into 9 by 7. So this is in division, I am writing as 7 by 9. Division I am changing into multiplication, that's why, right, into 3 1 by 3, nothing but 10 by 3, 10 by 3 divided by, now 4 1s are 4, 4 plus 3 7, 7 by 3 into 2 3s are 6, 6 plus 2 8, 8 by 3, 8 by 3 of 6 by 7 into 6 by 7 into 5 by 4. Instead of 4 by 5, I am writing 4 by 5. 5 by 4, right? This is division. Now I am making it into multiplication, right? So 2 2s, 2 3s, that's okay. 2 2s, 2 3s, that's okay, right? Off in this sense, multiplication, right? Multiplication. This is 2 4s, that is okay. 7 7 gets cancelled, 3 3 gets cancelled, 7 7 gets cancelled, 3 3 gets cancelled. How much left? 5 4, right? Just a minute. This is 15 by 4 into this is 36 by 7, 36 by 7 into 7 by 9, 7 by 9 into 10 by 3 divided by in this bracket, this is 7 by 4 into 6 2s are 8, 3 2s are 6 plus 2, 8 by 3, 8 by 3 into 6 by 7 into 5 by 4, 5 by 4. This is what, right? Now 4 9s, 9 over 7 7 over 15 is left. 15 into 10 by 3 here, 15 into 10 by 3, 15 into 10 by 3 divided by see here what the cancellation, 4 2s, 7 7, 3 2s, 2 2 4 over, how much left? 5 left. How much left? 5 left. So which means answer is how much? 15 into 10 by 3 divided by 5 is nothing but into 1 by 5, right? 5 3s are 15, this is cancelled. Answer for this question is 10. If you do properly, then only you will get simplification properly, right? So very guarantee question, this also
guarantee question, this also guaranteed question, this also undoubtedly guaranteed question, this also. Next question, ages, based on ages, be careful while reading the question. Ranjit present age is half of his brother Manjit. My dear viewers, Ranjit, Manjit పలకడానికి కొంచెం సింపుల్గా సేమ్గా ఉండే నేమ్సే ఇస్తాడండి మన క్యాండిడేట్స్ని కన్ఫ్యూజన్ చేయడం కోసం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. సో రంజిత్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఆర్ ఐఎమ్ టేకింగ్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ హిజ్ బ్రదర్ మంజిత్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 10 years. దట్స్ ఇట్. ఈక్వేషన్ క్విక్గా డెవలప్ చేయాలి. రంజిత్ ప్రజెంటేజ్, మంజిత్ ప్రజెంటేజ్, మంజిత్ ప్రజెంటేజ్ ప్లస్ 10, నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ 10 years. సో రంజిత్ ప్రజెంటేజ్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మంజిత్ ప్రజెంటేజ్ ఆఫ్టర్ 10 years. From this we can write 2r is equal to m plus 10. 2r is equal to m plus 10. So m is equal to what? M is equal to what? 2r minus 10. Let us say equation 1. Now what is the another possible equation? After 5 years, the ratio of the ages of Manjit and Ranjit, see here Ranjit, Manjit in this sequence is given, but the ratio is given in the sequence of Manjit and Ranjit. Observe this difference, otherwise you may get the wrong answer, absolutely wrong answer you will get. Manjit after 5 years plus Ranjit after 5 years. This ratio is how much? 7/5 he is given. Cross multiplication, 5m minus 25 is equal to 7r plus 35. So 5m minus 7r is equal to 35 minus 25 is 10. We need Ranjit. So 5 into m place low, we can write 2r minus 10 minus 7r is equal to 10. This is 10 minus 3. 3r is equal to how much? This is 50, 60, right? R is equal to how much? You will get 10. R we are going to get 3r is equal to 60. 3r is equal to 60. R we are going to get 20. So which means Ranjit present age is 20, right? Hurry bariga nu ee 20 pette chances guarantee ga unnai. But he is not asking Ranjit present age. What is the Ranjit age 2 years ago? This is 20 present, 2 years ago 18. 20 present, 2 years ago 18, that is the answer. 20 present, 2 years ago 18, that is the answer. Be careful my dear viewers. Next question, distance between the 2 points. Distance between the 2 points, which means this is what topic? This is a time speed distance. Ultimately 100% you are also get the question from time speed distance. Time speed distance. Let us see. The distance between the 2 points is 285. A starts from P to Q. The distance between the 2 points P and Q is how much? 285. A starts from P to Q at 8:30 a.m. okay, and B starts from Q to P at 10 a.m. So B is started like this at 10 a.m. So their starting timings are different. A started 1.5 hour earlier. Remember, A started 1.5 hour earlier, right? The speed of B is 50 kmph. So speed of B is 50 kmph and the speed of A is 40% more than B. So speed of A is how much? 40% more than B. So speed of B is 50 plus 40% of 50. So nothing but 50 plus 20, nothing but 50 plus 30, nothing but 70 kmph. So speed of A is 70 kmph. And the speed of, right? At what time they will meet? Okay, at what time they will meet? First of all, we know the speeds starting timings, of course. So this is started 10 a.m. This starts at 8:30. So 1.5 hour earlier. ఈ 1.5 hourలో ఇది ఎక్కడ వరకు 10 a.m. స్టార్టింగ్ టైమ్స్ సేమ్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలండి. సో 10 a.m.కి ట్రైన్ ఏ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుందండి?
సో 1 అవర్కి 70, హాఫ్ అన్ అవర్కి 35. ఎంత కవర్ చేస్తుందండి? 105 కవర్ చేస్తుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ 70, 1 అవర్కి 70, హాఫ్ అన్ అవర్కి 35. సో 105 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసేసింది. 105 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసింది. సో ఎట్ 10 AM ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందండి వీటి మధ్య? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఈస్ 285 మైనస్ 105 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 180 అండి. ఈ డిస్టెన్స్ మీరు యూజ్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ ఈజ్ 180. We need time. Time is nothing but distance by speed. First object speed is 70. Second object speed is 50. Objects are moving in opposite direction. If objects are moving in opposite direction, relative speed is addition. So 180 divided by 70 plus 50, 120. Nothing but 6 3s 6 2s 3 by 2 which is nothing but 1.5 hours. After 1.5 hour ఎప్పటి నుండి after 1.5 hour from 10 AM. 10 AM తర్వాత 1.5 hour అంటే ఎంత అండి? 11:30. సో దే గోయింగ్ టు మీట్ ఆఫ్టర్ at 11:30. దట్స్ ఇట్, రైట్? వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. In my YouTube channel that you are listening, time, speed, distance 4 వీడియోస్ వేసానండి. 4 వీడియోస్ ఉంచాను. లిజన్ దోస్ 4 వీడియోస్. అబ్సల్యూట్లీ మోస్ట్ సఫిషియంట్. యాజ్ టైమ్ ఈజ్ లెస్, అట్లీస్ట్ లిజన్ 2 వీడియోస్. అట్లీస్ట్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 వినండి. మీకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్లో. ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ని కవర్ చేస్తూ వెళ్ళాలి, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ద సొల్యూషన్ క్విక్లీ, రైట్? మీకు టాపిక్ వైజ్ నీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దొరుకుతుందండి ఫర్ దిస్ టాపిక్. మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. జస్ట్ వాచ్. 4 వీడియోస్ వేసాను. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 2 వీడియోస్ అన్న వినండి. దట్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ TCS. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పైప్ A అండ్ B అంటే ఏంటండి? ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్, రైట్? మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో 4 వీడియోస్ ఉన్నాయండి. 4 వీడియోస్ ఉన్నాయి టైమ్ అండ్ వర్క్కి. 4 వీడియోస్ ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ 3 వీడియోస్ వినండి అండి. ఫస్ట్ 3 వీడియోస్, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, రైట్? Pipe A and B can fill the tank in 24:30. Pipe C, an outlet pipe, right? When all the 3 pipes are open together, the tank is filled in 20 hours. Pipe C alone can empty 5/8 of part of the full tank in dash. First option 30 hours, second option 25 hours, like this. Okay. Pipe A, pipe B 24:30, right? ఇప్పుడు ట్యాంక్ కెపాసిటీ తెలీదు. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ద ట్యాంక్ కెపాసిటీ యాజ్ 2430 LCM. 2430 LCM ఎంతండి? ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 720. సారీ 120. ఈ 120 లీటర్స్ని నేను ట్యాంక్ కెపాసిటీగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నానండి. ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఈజ్ 120. ఇప్పుడు పైప్ ఏ కొద్దాం. 120 లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తుంది. ఎంత టైంలో? 24 అవర్స్లో. విచ్ మీన్స్ 1 అవర్కి ఎంత ఫిల్ చేస్తుందండి? 5 లీటర్స్ ఫిల్డ్. దట్ ప్లస్ బిలాంగ్స్ టు ఫిల్లింగ్. ఇన్ హౌ మచ్ టైం? 1 అవర్. ఇప్పుడు పైప్ బి కొద్దాం. పైప్ బి 120 లీటర్స్ ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుందండి? 30. విచ్ మీన్స్ 1 అవర్ ఎంత ఫిల్ చేస్తుంది? 4 లీటర్స్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ 1 అవర్. 1 అవర్, రైట్? 1 అవర్. Pipe C is an outlet pipe. When all 3 pipes are opened together, tank is filled in 20 hours. Okay. So 120 divided by pipe A 5 filled, pipe B 4 filled, pipe C empty చేస్తుంది. ఎంత ఎంటీ చేస్తుందంటే C empty చేస్తుంది. ఎంత టైంలో? 1 అవర్లో. ఇప్పుడు 3 వర్కౌట్ అయినాయి. ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వేసామండి? బికాజ్ పైప్ C ఈజ్ అవుట్లెట్ పైప్, ఎంటీ చేస్తుంది, అందుకని మైనస్. ఎంత టైంలో జరుగుతుందండి యాక్షన్? 20 అవర్స్ పడుతుంది. 20 అవర్స్లో 20 అవర్స్. సో విచ్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ 26. సో 5 plus 4 9. C is nothing but 3. So 3 liters is emptied in 1 hour. Pipe C 3 liters empty in 1 hour. What is given about pipe C? 5/8 of the tank. 5/8 of the tank can empty in how much time? This is what he is asking. 5/8 into 120. 5/8 into 120, which is nothing but 75.
సో 75 లీటర్స్ ఎంటీ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చూద్దాం. టోటల్ కెపాసిటీ 120, ఇందులో 5/8 అంటే ఎంత అండి? 75 లీటర్స్ ఎంటీ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 75 డివైడెడ్ బై 1 అవర్కి ఎంత ఎంటీ చేస్తుందండి? 3 లీటర్స్. సో ఎంత టైం పడుతుందండి? 25 అవర్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్, రియల్లీ సింపుల్ క్వశ్చన్, హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 2 మార్క్స్. రిపీటెడ్లీ లిజన్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో టైం టేకెన్లు ఇచ్చారు, ట్యాంక్ కెపాసిటీ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ట్యాంక్ కెపాసిటీని బట్టి 1 అవర్లో ఎంతెంత ఫిల్ చేస్తుందో తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు 3 వర్కౌట్ అయినాయి. 3 వర్క్ అయితే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 20 అవర్స్. సో 120 ఇస్ ద కెపాసిటీ డివైడెడ్ బై పైప్ ఏ, పైప్ బి, పైప్ సి. 3 కలిసి వర్కౌట్ అయినాయి. బట్ ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నాం? బికాజ్ పైప్ సి ఈజ్ అన్ అవుట్లెట్ పైప్. సో వీ గాట్ సి ఈజ్ 3, విచ్ మీన్స్ సి ఎంటీ 3 liters in 1 hour. He is asking for 5/8. 5/8 of 120. 120 is the total capacity. So 75 liters empty చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 75/3, 25 hours. A is to B is 3 is to 4, C is to D is. Find the value of square root of. Very easy question, my dear viewers. A is to B is given, ratio and proportions, another definite question, my dear viewers. Undoubtedly another definite question. A is to B is 3 is to 4, B is to C is 2 is to 3, 2 is to 3. From this first A is to B is to C find out చేద్దాం. ఈ రెండిట్లో కామన్ ఏముందండి? B కామన్ ఉంది. B ఇక్కడ ఎంత అండి? 2 parts. B ఇక్కడ ఎంత అండి? 4 parts. దీని ఇప్పుడు ఈ రేషియో నేను 2తో మల్టిప్లై చేస్తే హియర్ 4, హియర్ 6. Bలు ఈక్వల్ అయినాయి కదా, Bలు ఈక్వల్ అయినాయి కదా, ఈక్వల్ చేస్తాం. 4 రాసేసాను. A ఎంత అండి? 3, C ఎంత అండి? 6. A is to B is to C వచ్చేసింది. నా C is to D ఎంత ఇచ్చాడండి? 1 is to 2 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కామన్ ఏముంది? C కామన్ ఉంది. ఇక్కడ C 6 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. సో అందుకని ఈ రేషియో నేను 6తో మల్టిప్లై చేస్తాను అనుకోండి, 6 is to 12 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు రెండిట్లో ఏముందండి? C కామన్గా 6 ఉంది. ఇప్పుడు A is to B is to C is to D ఎంత తీసుకోవచ్చండి? 3 is to 4 is to 6 is to 12 ఇలా తీసుకోవచ్చు. This is the ratio of A is to B is to C is to D. He is asking for square root of A plus B plus C plus D divided by B plus D. This is what he is asking, which is nothing but 3 plus 4 plus 6 plus 12. This is 10, this is 15. 25 divided by B plus D. 4 plus 12, 16. So 5/4. Square root of 25 is 5. Square root of 16 is 4. 5 is to 4. Answer is 5 is to 4. 4 is to 5, 5 is to 4. Both are there. Please be careful. 5 is to 4 is the answer. Find the difference between arithmetic mean and geometric median. Another most important topic, nothing but mathematical statistics. Another most important topic for TCS, mathematical statistics. So ఈ mathematical statistics అనే టాపిక్లో 4 వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఓపెన్గా పెట్టానండి. 4 వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఓపెన్గా ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ 1 వీడియో అన్న వినండి. ఎందుకంటే మీ దగ్గర టైం తక్కువ ఉంది కనుక. అట్లీస్ట్ లిజన్ 1 వీడియో, రైట్? Yeah, someone messaged me, screen is not clear. So those who are in live, guys, please tell me, is my screen is visible or not? Please tell me, my dear viewers. Someone messaged to me, that is the reason why I am asking. Is my screen is visible or not? Message to my number quickly. As the time is running out, message to my number quickly. Either the screen is visible or not. I hope screen is visible. So please message someone. Is the screen is visible? Is the voice is audible? Message quickly, my dear viewers. Message quickly. Is the screen is visible or any difficulty? Any difficulty, my dear viewers? Please text a message to my number quickly. Yeah, visible. Thank you very much. It is visible. So check your internet connection. If the internet connection is not good, there is a chance. Enough. So mathematical statistics topic andi, I have been posted 4 videos which are much beneficial. At least 1 video anna vinandi. That is what I am telling you.
Yeah, find the difference between arithmetic and mean and median of the first 7 consecutive natural numbers. 7 consecutive natural numbers 1 2 3 4 5 6 7. సో ఇప్పుడు ఈ 7 consecutive natural numbers ఎలా ఉన్నాయండి? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లోనేగా ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, అర్థమెటిక్ మీన్ is nothing but first term plus last term by 2. First term plus last term by 2, which is nothing but 4. Arithmetic mean 4 వచ్చిందండి. Median, what is median? So median, how many terms are there? How many terms? 7 terms. If 7 is nothing but odd. If odd number of terms ఉన్నప్పుడు central term is the median. First median calculate చేయాలంటే టర్మ్స్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనం టర్మ్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే పెట్టాం. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టిన తరువాత నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఏంటండి? 7 కదా. 7 is the odd. సో మిడిల్ టర్మ్ is the median. మిడిల్ టర్మ్ ఎంత అండి? 4. మిడిల్ టర్మ్ ఈజ్ 4. రైట్. ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద డిఫరెన్స్. 4 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 0. ఏముందన్న క్వశ్చన్? వెరీ సింపుల్ కదా. ఇంతే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ రేపు మీకు ఎగ్జామ్కి వస్తే ట్రస్ట్ మీ, కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళండి. నైట్ అంతా కష్టపడైనా సరే మన ఛానల్లో ఉన్న అన్ని వీడియోస్ మీ సార్ మీకు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు అన్నీ చెప్తూ వస్తున్నాడో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని అవే చదువుతూ అవే వినండి. మిమ్మల్ని పేపర్తో రాయమని చెప్పడం లేదు, ఇయర్ ఫోన్స్తో వినండి. వీడియోస్ నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను కదా మీకు నంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్కి. రైట్, యూజ్ దోస్. అట్లీస్ట్ 10-15 టాపిక్స్ అన్న మీరు ఫెమిలియర్ అయితే యూ క్యాన్ క్రాక్. The cost of 18 pens and 12 pencils is 351. 18 pens plus 12 pencils is nothing but 351. Where x is nothing but cost of 1 pen, y is nothing but cost of 1 pencil. Quickly should be positioned right. Right. When the cost of the pen is decreased by 250 and cost of the pencil is decreased by 150, 1.5 rupee. Cost of 10 pens and 8 pencils is 188, right? So 10 pens, previous cost is x, now it is decreased to 2.5 rupee plus 8 pencils, 8 into, right, this is increased anta 1.5, so y plus 1.5, y plus 1.5, right? Ippudantandi cost 188, let it be 188. Just if we solve this one, 10x plus 8y is equal to 10x plus 8y. 10x plus 8y is equal to, this is 25, this is 4, 188 plus 13, which is nothing but 201. This is equation 2, right? If I solve equation 1 and 2, we are going to get x and y. Right, I already calculated. I don't want to waste the time in this video in this calculation part. That is the reason why I'm giving the values of x and y. We are going to get x as 33 divided by 2, that is the cost of each pen, and y as 9 by 2, that is cost of each pencil. Now he is asking what? 3 pens and 5 pencils cost. 3 pens and 5 pencils cost. He is asking this one. So 3 into 33 divided by 2 plus 5 into y is how much? 9 by 2. This is nothing but 45 plus 66, 45 plus 99, 144. 144 by 2 is nothing but 72, which is there. Simple question. This calculative part is requires time. ఈక్వేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండి, ఇది మీరు ఈజీగా చేయగలరు, నో డౌట్. ట్రస్ట్ మీ మై డియర్ వ్యూవర్స్, క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు బేసిక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి నా ఛానల్లో ఉన్న టాపిక్ వైజ్ వీడియోస్లో ప్రతి టాపిక్కి 1 వీడియో, అండ్ ఈరోజు డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే
నేను కండక్ట్ చేసిన లైవ్ సెషన్స్ ఆఫ్టర్ 8:30కి ఇంకో లైవ్ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తాను, అవి నెక్స్ట్ టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక లైవ్ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తాను, అవి ఇవన్నీ వింటూ అలా వెళ్ళండి. సార్ ఇలాంటి క్వశ్చన్సే కదా అక్కడ సార్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అని నీకు విజువల్లోకి వస్తాయి. అంత విజువల్గా వచ్చేటట్టు నేను కంటెంట్ రెడీ చేశాను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్. కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్, లిటిల్ బిట్ కేర్ఫుల్, రైట్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కేస్, అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P into 1 plus R/100 whole power n. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ అమౌంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎంత అయిందండి అమౌంట్? 25,600. 25,600 is equal to principal P into 1 plus R/100 whole power 6 for 6 years. For 6 years. Next, principal is how much? A sum amounts to 16,000 at the end of the 3 years and 25,000 at the end of 6. This is for 6 years. And for 3 years ఎంత అయిందండి? 16,000 is equal to principal into 1 plus R/100 whole power 3 whole power. This is happened in 3 years, this is happened in 5. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని మనం డివైడ్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుందండి? రైట్, క్యాన్సిల్డ్ అయిపోతాయి కదా, క్యాన్సిల్డ్. దిస్ 3, దిస్ ఈజ్ cancelled. How much they are going to left? 6 minus 3, 3 will be left, and PP gets cancelled. If PP gets cancelled, right, 2 zeros gets cancelled. Finally we are going to get 256 divided by 160. 256 divided by 160 is equal to 256 divided by 160 is equal to 1 plus R/100 whole power 3. 6 minus 3 is 3. This is left. This is left. This is left. Okay. This is left. 16 tens, 16 16s. 16 square is 256. So 1.6 is equal to 1 plus R/100 whole power 3. This is what we got. 1 point, right? 1 point. 1 plus R/100 whole power 3. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామండి, రైట్? సెకండ్ ఈక్వేషన్, ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ సెకండ్, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్. 1 plus R/100 whole power 3 ఎంత అండి? 1.6. సో ఇక్కడ 1.6 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇంటూ P is equal to ఎంత అండి? 16,000. Now we are going to get the P value. P value ఎంత అండి? 10,000. Simply we got this knowledge you should. ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేశాడు? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో పెట్టాడు, రైట్? 15% ఇంట్రెస్ట్ 2 ఇయర్స్కి, రైట్? ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడండి? రైట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ SI ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? PRT/100. P ఎంత అండి? 10,000. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి? 15. టైం పీరియడ్ ఎంత? 2 డివైడెడ్ బై 100. 15, 30, 3,000. సో ఎంత అండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? 3,000. దట్స్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సింపుల్ క్వశ్చన్, ద క్యాలిక్యులేటివ్ పార్ట్. అండ్ సిమిలర్ మోడలే ఎక్కువగా అడిగాడండి. ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో నేను చూసిన క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా టీసీఎస్లో టచ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, రైట్? Next, another simple interest and compound interest question. This is purely simple interest. Simplest interest earned on the sum 3650 at the sum rate after 4 years is 5. Find the rate of interest. ఏముందరా నా క్వశ్చన్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి? వాడు ఎర్న్ చేసింది 584 ఎర్న్ చేశాడు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రైట్? ప్రిన్సిపల్ ఎంత అండి? 3650. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలకండి వాడు ఎర్న్ చేసింది? 4 ఇయర్స్కి. PSA ఈజ్ ఈక్వల్ టు PRT/100 అప్లై చేశాను. అంతమించి ఈ క్వశ్చన్లో ఏమీ లేదు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 4%. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ R you are going to get 4%. This is 425.
584 into 25 by 3650 is nothing but 4%. I already calculated using the on-screen calculator. That is the reason why I'm giving. Simple interest SI is equal to principal into rate of interest into time divided by 100. This is what. And in case of compound interest, amount is equal to principal into 1 plus r by 100 whole power n. Remember these three, you can crack this topic, no doubt. Next one, Rahul Sachin. So this question is belongs to what? Time and work. Rahul Sachin. That question looks like right, time and work. Let us see. Rahul 60 days, Sachin 45 days. Rahul start the working with 120% of his efficiency, Sachin 80% of his efficiency. In how many days will they complete 75% of the work if they work together? Total work తెలియదు కదా నాన్న. LCM of time taken తీసుకుందాం. LCM of time taken. LCM of 60, 45. The LCM of 60, 45 is how much? 60, 45, 180. Because 63 is 45 force. Right. 63 is 45 force. ఇప్పుడు రాహుల్ 1 day వర్క్ ఎంత అవుతుందండి? 180 వర్క్కి ఎంత టైము? 60 days. 1 day ఎంత చేస్తాడు? 3 వర్క్. దిస్ ఈజ్ రాహుల్ 1 day వర్క్. 1 day వాడు 100% ఎఫిషియన్సీతో వర్క్ చేస్తే 3 వర్క్ చేస్తాడు. సచిన్కి వద్దాం. సచిన్ ఏంటంట? సచిన్ 180, టోటల్ వర్క్ 180. ఎన్ని డేస్లో ఫినిష్ చేస్తాడు? 45 days. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4. సో సచిన్ 1 dayలో ఎంత చేస్తాడండి? 4 వర్క్. 100% ఎఫిషియన్సీతో వర్క్ చేస్తే సచిన్ 4 వర్క్ చేస్తాడు 1 dayలో, రైట్? సో అదే రాహుల్ అయితే 100% ఎఫిషియన్సీతో వర్క్ చేస్తే 3 వర్క్ చేస్తాడు. ఇప్పుడేంటి? రాహుల్ స్టార్ట్స్ ద వర్కింగ్ విత్ 120% ఆఫ్ హిజ్ కెపాసిటీ. 120% ఆఫ్ హిజ్ కెపాసిటీ. వాట్ ఈజ్ 120% ఆఫ్ హిజ్ కెపాసిటీ? 120% ఆఫ్ హిజ్ కెపాసిటీ, రైట్? వీడి కెపాసిటీ 3. ఇప్పుడు ఇలా వర్క్ చేయడంలా 120%. వాట్ ఈజ్ 120% ఆఫ్ 3? 120%. వాడి కెపాసిటీ 3నే, దీంట్లో 120% వర్క్ చేస్తున్నాడు, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3.6. ఇప్పుడు రాహుల్ 1 day ఎంత చేస్తున్నాడు అండి? 3.6 చేస్తున్నాడు. రాహుల్ 1 day 3.6 చేస్తున్నాడు. నౌ అండ్ సచిన్ 80% ఆఫ్ హిజ్ కెపాసిటీ, 80% వర్క్ చేస్తున్నాడు. 80% ఆఫ్ హిజ్ కెపాసిటీ, 80% ఆఫ్ వాడి కెపాసిటీ ఎంత? 4. 8 4 3.2. ఇప్పుడు సచిన్ 3.2 వర్కే చేస్తున్నాడు 1 dayలో, రైట్? వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎంత వర్క్ చేస్తారండి 1 dayలో, రైట్? సో రైట్, ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్? 75% ఆఫ్ ది టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి అడిగింది. 75% ఆఫ్ టోటల్ వర్క్ ఎంత నాన్న? 180. టోటల్ వర్క్ ఎంత నాన్న? 180. సో 75% అంటే 75/100 ఇంటూ 180. 0 0 gets cancel, right? 5 2s, 5 15s, this is 9s, 15 9s are 135, రైట్? ఇప్పుడు 135 వర్క్కే వాడు అడిగింది. సో 135 వర్క్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎంత టైంలో చేస్తారు? డివైడెడ్ బై, సో రాహుల్ ఇప్పుడు ఎంత? 3.6, 120% కదా, అండ్ సచిన్ ఎంత? 3.2. సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎంత టైంలో చేస్తారు? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. నథింగ్ బట్ 135 వర్కే వాడు చేయాల్సింది, 75% ఆఫ్ ది టోటల్, డివైడెడ్ బై 3 + 3 6, 6.8. 135 డివైడెడ్ బై 6.8, which is approximately 19.85 days అండి. 19.85 days. I already calculated, that is the reason why I'm giving 19.85 days. This is the answer for this question. 19.85 days. చాలా 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 ఈజీ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మన టైమ్ అండ్ వర్క్ అనే టాపిక్లో నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. The ratio of the speeds of the bus and car is 2:5. The car covers a distance of 280 in some time. ఎంత టైం అనలేదండి. And the bus covers a distance of d kilometers less in the same time. D kilometers less in the same time. What is the distance covered by the bus? Okay, so ఇక్కడ speed of the bus is to speed of the car. ఎంతండి?
2:5 ఇలా ఇచ్చాడు. 2:5 ఇలా ఇచ్చాడు. ఓకే, సో చూడనా, ద కార్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 280 కిలోమీటర్స్ ఇన్ సమ్ టైమ్ అండ్ ద బస్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ d కిలోమీటర్స్ లెస్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సేమ్ టైమ్ ఇన్ ది సెన్స్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, సిన్స్ d is equal to st, distance equal to speed into time. Since time is constant, distance is proportional to speed. 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 Right, ఇప్పుడు distance రాద్దామండి. distance కార్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 280. ఇదే టైంలో బస్సు ఎంత కవర్ చేస్తుందండి? 280 మైనస్ ఎంత లెస్ అండి? d లెస్. రైట్, ఇవి రెండు సేమ్ ప్రపోర్షన్లోనే ఉంటాయి కదా. దిస్ ఈజ్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ స్పీడ్, సేమ్ ప్రపోర్షన్లోనే ఉంటాయి. ఎందుకని? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కనుక. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ 2/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 280 మైనస్ d, 280 minus d divided by 280. Right, upon calculation I got the d value as 168 kilometers. Simple answer. What is the distance covered by the bus? 168. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఆన్సర్ వచ్చేసిందని పెట్టావనుకోండి, నువ్వు రాంగ్ చేసినట్లే. నీకు 168 వచ్చేసిందని డైరెక్ట్గా వెళ్ళి పెడతావు. బట్ వాడు అడిగిందేంటో చూడు కన్నా, బస్సు ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది. బస్సు కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత నాన్న? 280 మైనస్ d. ఈ వాల్యూ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 280 మైనస్ d ఈజ్ హౌ మచ్? 168. 280 మైనస్ 168 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 112. యూ షుడ్ పుట్ 112. హర్రీబర్రీగా ఆప్షన్స్ ఆన్సర్స్ పెడుతుంటారు. అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మిస్టేక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నవి. రైట్, కొంచెం కేర్ఫుల్గా వాడు ఏం అడిగాడు అడిగి కొంచెం టైం తీసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. రైట్, టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ మోస్ట్ ఫెమిలియర్ క్వశ్చన్ అన్న. రైట్, అంత కష్టమైన క్వశ్చనే కాదు. ద వే యూ అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అన్నా మీరు చేయగలగాలి. బికాస్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ 4 to 5 lakhs salary. సో యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు క్రాక్ అట్లీస్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అగైన్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఇచ్చాడండి. అర్థమెటిక్ మీన్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చాడు. బట్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఎంత? 16. రైట్, ఇంతవరకు చూసి పీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేద్దామా? అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ యావరేజ్. యావరేజ్ అంటే సమ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. సో 23 ప్లస్ 15 ప్లస్ 19 ప్లస్ p ప్లస్ 12 ప్లస్ 7 డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని నాన్న? 6. ఎంత ఇచ్చాడండి అర్థమెటిక్ మీన్? 16. సో సమ్ ఈజ్ 76 ప్లస్ p. 76 ప్లస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 96. సో p ఎంత వచ్చింది నాన్న? 20 వచ్చింది. p ఈజ్ 20. నౌ దీనికి కూడా అర్థమెటిక్ మీనే అడిగింది. అర్థమెటిక్ మీన్ అంతా 41. సో 37 ప్లస్ 28 ప్లస్ 53 ప్లస్ q ప్లస్ 42 డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని నాన్న? 5. ఎంత ఇచ్చాడు? ఇది 41 ఇచ్చాడు. సమ్ ఎంత? 160 ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 205. సో క్యూ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? 45 వచ్చింది. ఈజ్ ఆస్కింగ్ p ప్లస్ క్యూ బై p మైనస్ క్యూ, క్యూ మైనస్ p. p ప్లస్ క్యూ ఈజ్ 20 ప్లస్ 65. క్యూ మైనస్ p ఈజ్ 45 మైనస్ 20 which is nothing but 65 divided by 25. 65 divided by 25 is approximately how much? 2.6. ఈ టాపిక్ నేమ్ అని చెప్పానండి, మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్. నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో 4 వీడియోస్ వేశాను. 4 వీడియోస్ కవరింగ్ ఆఫ్ 90 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేశాను. 90 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేశానండి ఈ టాపిక్లో. ఈ 4 వీడియోస్ ఓపెన్గా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఓపెన్గా పెట్టేశాను. నా యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించిన 10% కంటెంట్ ఓపెన్గా పెట్టేశాను మన ఛానల్లో. యూ కెన్ లిజన్, అట్లీస్ట్ 10% పెట్టేశాను. రైట్, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ కంటెంట్. దట్స్ ఇట్. Thank you one and all for joining the today's session, my dear viewers. After 8:30 time, around 8:30, I am going to explain
రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? 5-6 టాపిక్స్ ఆర్ 6-7 టాపిక్స్లో రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో 6 to 7 టాపిక్స్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీ అందరూ ఇప్పుడు లైవ్లో ఇలానే ఉండండి. మీకు నేను టీసీఎస్కి ఏ వీడియోస్ ఇప్పుడు హెల్ప్ అవుతాయో మీకు నేను చూపిస్తాను. టీసీఎస్కి ఏ వీడియోస్ మీకు హెల్ప్ అవుతాయో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తానండి. యా, జస్ట్ షో, ఐ విల్ షో ద కంటెంట్. ఐ విల్ షో ద కంటెంట్ ఫర్ దట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ గైస్ ఫర్ ద టీసీఎస్ రైట్ నౌ, రైట్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై ఛానల్. మీ అందరికీ మన ఛానల్ తెలుసు కదా, ఆ ఛానల్ వెళ్తున్నాను. ఇన్ దట్ ఛానల్, రైట్? మై ఛానల్, ద కంటెంట్ దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్, రైట్? సో గో టు ప్లేలిస్ట్. ఈ ప్లేలిస్ట్లో సి మై డియర్ వ్యూవర్స్, నోట్ చేసుకోండి లేకపోతే వినండి, రైట్? సో వర్డ్ ఎనాలజీ కర్సర్ వెళ్ళింది కదండి. లెటర్ సిరీస్ గ్యారంటీ, డైరెక్షన్ సెన్స్ గ్యారంటీ, నంబర్ సిరీస్ గ్యారంటీ, రైట్? లెటర్ సిరీస్ 1 వీడియో, డైరెక్షన్ సెన్స్ 2 వీడియోస్, నిన్నే కదా మీరు విన్నారు బాగా. నంబర్ సిరీస్ 3 వీడియోస్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇదిగోండి చూపించాను కదా, మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్ 3 వీడియోస్, అట్లీస్ట్ ఒక వీడియో అన్నా వినండి ఫర్ యువర్ డ్రైవ్. నెక్స్ట్ టైం స్పీడ్ డిస్టెన్స్ 4 వీడియోస్ ఉన్నాయి మన ఛానల్లో, అట్లీస్ట్ 2 వీడియోస్ అన్నా విని వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ 5 వీడియోస్ పెట్టాను, అట్లీస్ట్ 2 వీడియోస్ అన్నా వినండి. ఇవన్నీ వినడానికి మీ దగ్గర టైం ఉంద కనుకే చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ క్లాక్ 2 వీడియోస్ వినాల్సిందే. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్. సో నేను ఏవైతే చెప్పానో అవి డెఫినెట్గా మీకు ఇవే టాపిక్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ నేను ఈ వీడియోస్లో కవర్ చేశాను. సో లిజన్ వెరీ వెల్. ఇవి విన్న తర్వాత మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇదిగోండి డివిజిబిలిటీ రూల్స్, రైట్? రిమైండర్, యూనిట్ డిజిట్, వేర్ ఇస్ డివిజిబిలిటీ? యా, డివిజిబిలిటీ రూల్స్. ఇప్పుడు కర్సర్ వెళ్ళింది కదండి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అని. ఆ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ బాగా వినండి. డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఇప్పుడు నేను ఏవైతే చెప్పానో అవన్నీ వినడానికి నీ దగ్గర సఫిషియంట్ టైం ఉంది. కొంచెం నైట్ అవుట్ చేసి విను చాలు, ప్రిపేర్ అవ్వు. అవే క్వశ్చన్స్ కనబడతాయి, అవే మోడల్స్ కనబడతాయి. సో ఎంత బెస్ట్ కంటెంట్ నీకు నేను ఫ్రీగా చూపిస్తున్నాను. విని నేర్చుకొని నీ లైఫ్ సెటిల్ జాబ్ కొట్టు, రైట్? ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ 6-7 టాపిక్స్ ప్యూర్లీ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ నేను కలెక్ట్ చేసి అవే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. 6-7 టాపిక్స్లో ఒక 15 క్వశ్చన్స్, రైట్? 8:30 సెషన్ లింక్ మీకు నేను పంపిస్తాను త్రూ మహేష్ సార్. టేక్ దట్ లింక్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్. సో 10 minutes గ్యాప్ తీసుకొని మన ఛానల్లో వీడియోస్ వింటూ వెళ్ళిపోండి. మీరు రిగోరియస్గా కష్టపడండి. మీరు అనుకున్నది సాధించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ నువ్వు కష్టపడి ప్రిపేర్ అయింది నీకు యూజ్ అవుద్ది, నెక్స్ట్ డ్రైవ్ కన్నా యూజ్ అవుద్ది, రైట్? ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ వ్యూవర్స్, రైట్? వీ విల్ మీట్ బై 8:30 or 8:45 టుడే అగైన్. థ్యాంక్ యూ one and all for joining, right? Thank you very much.